Teachers Day, International Teachers Day. Most revered Managing Director, esteemed Executive Director, respected Directors, esteemed Deputy Director, dynamic functional heads, respected principals, esteemed center heads, esteemed teachers of this vibrant organization, respected non-teaching staff, distinguished members of the press, ladies and gentlemen. Let me begin this welcome address with William Shakespeare, the greatest dramatist of all times. Quote, "The wheel of time has come full circle," unquote. And once more, on 6th October 2019, we are celebrating the International Teachers Day thanks to the benevolence and munificence of our Managing Director. Every year, I have been entrusted with delivering the welcome address, which I deem as a wonderful opportunity. And also, it is the benevolence of the Managing Director showered on me. Thank you, sir, for this wonderful opportunity of welcoming you and your dynamic team. At this junction, I am extremely happy to welcome our dynamic and vibrant Managing Director this morning for this wonderful function. He is a man of vibrant energy and a remarkable leader. If I were to give an opportunity to write his biography, I am sure his book would be the bestseller and would retain the top spot as the bestseller for another 5 years. Usually the Times magazine gives the rating of the American books. I exhort to the audience, entire audience, not to mistake me that I am saying this to please you, but as an individual, I have observed him in close quarters and in proximity that he is a man of immense brilliance and he is extremely sharp. 5 years ago, as a student of management, I was reading a research article on leadership, and today I have seen that research article has fructified into reality based on our dynamic leader. The research article talks about transformational leadership. A transformational leader will have 3 qualities. Number 1, intellectual stimulation, individualized consideration, and inspire, and the capacity and the capability not only to inspire himself but to inspire others. And here sits our Managing Director, who has got all the 3 great attributes of a transformational leader. He manifests in his leadership style all the 3 qualities, and above all, I deem it as a great privilege to be associated with him in my last lap of my career. Above all, it's a great privilege for all of us to be associated with him and learn all his leadership qualities. Earlier I have said that he is intellectually sharp, but the crowning quality of all, he as a great leader, he knows when the heart should rule over the head and when the head should rule over the heart. In other words, his leadership is the judicious mix of emotionality and rationality. That is his fantastic quality as a leader of this great empire, which I am sure is going to expand and expand, which I am sure will start to grow in
leaps and bounds. He is a walking encyclopedia packed with a delicious mix of divinity, spirituality, and business strategic leadership and knowledge. He is the man who has got many laurels and awards, and I am sure at an young age itself, he has achieved what others achieve at the age of 60 or 70. As an individual, he can plan an empire, build it, and will execute the various advances of the plan in that empire. Such is his uncanny business astuteness. And above all, he is a versatile personality. On this great occasion, sir, on behalf of everyone present here, on the dais and off the dais, and on my own behalf, I warmly welcome you, sir, with love and affection from the bottom of my heart for this grand and wonderful function which is due to your generosity and magnanimity. I welcome you, sir. It's my duty to welcome the Executive Director, who is a great source of support to the Managing Director, and actually the wonderful bridge between Managing Director and all of us. I warmly welcome you. I warmly welcome all the directors and deputy directors to this grand function. I welcome the principals and center heads of both colleges and schools who are doing great service in building Achariya to become a global brand in the world of education. I warmly welcome all of you for this grand function. The teaching faculty, the teaching staff, or the faculty of Achariya are the backbone and spine of this organization. Without them, there is no Achariya. And it is your day wherein I call this celebration as a Thanksgiving Day. Thanks to the generosity of our Managing Director, I warmly welcome all of you. I also take this opportunity to warmly welcome all our functional heads. Indeed, they are also the spine of Achariya, which makes the wheels of Achariya to progress forward. I salute all of you for this dedicated work. I also take this opportunity to every one of you to welcome this grand celebration. I welcome from the bottom of my heart our dedicated and dear non-teaching staff. I welcome the press and other dignitaries present. Once again, I extend a warm welcome to our Managing Director and to all of you gathered here. And I thank the Managing Director once again profoundly for having given me an opportunity to deliver the welcome address. Acharya Vetti Nichayam, Kulgi Vilvade, Namuri Lechayam. Welcome you, one and all, once again, Vetti. Most respected Managing Director of Achariya World Class Education, and our esteemed directors, executive directors, deputy directors, various center heads, principals, and teachers from various organizations of Achariya Group, and other media persons and my dear friends. Happy morning to everyone. So I am really happy to deliver this World Teachers Day message at this junction. I just been asked by Mr. Ramesh Babuji, sir, can you please give this address message to the Teachers Day function? Yeah, he said yes, because normally I don't prepare. Whatever I just think, that moment I will speak. That is my nature. So when I was coming to this function, I just thought only two words came to my mind on this occasion to share with you all. The teaching
is a process of the teacher. So there are only two words I wanted to share with you all. One is literacy, the other is education. It is almost same. Literacy and education is almost the same. See, it is one of equivalent words, but there is always a difference between the literacy and education. I request all the teachers particularly to make the difference between these two in our Achariya group of world-class education. So what is literacy? Literacy is about acquiring the ability or skills to read, write and understand. That's all. Simply it is the ability of reading the book or writing about some matter, about something, and understanding what is written and what is read. So that three qualities imbibed is called literacy. And these various countries all over the world are striving hard to improve the literacy rate of the country, of the society. So our country is also striving hard. And in our country, Kerala is the number one for literacy rate. And of course, Tamil Nadu is also gradually improving to that figure. And Puducherry also has become education hub. So literacy, as I told you, it is just acquiring the skills for reading and writing and understanding about some thing which is discussed in the article. Is it enough for the life? No. Only reading, writing ability and understanding about the written materials is not enough for the life. That is why the education came into picture. So education is the application of these skills, writing skills, learning skills and reading skills, understanding skills, all skills we have to apply in the life. We have to use those skills in the life. Then there will be overall development for the human society. So that is what the education means. So education starts with the mother. The teaching starts with the mother. When a child takes a birth, that is the first point of education, first point of teaching. So it goes on, and after that, nowadays unfortunately all the education institutions in India are making the students literate. They are making the students simply literate. Just they are giving the degrees, certificates, authentications that you have the ability of reading, writing and understanding. That's all. So that is not going to help for the development of the society. Fortunately, I really very much happy to be associated with Achariya group, where here we don't only literate the people, we also educate the people. Yes, we can give very great class. In Achariya, I could find various activities connected with the real time in all schools. Just one or two schools only I visited so far. Even there, I could witness they are just connecting the theoretical part which is read in the books with the actual happenings in the life. This is what education means. Apply the skill through the literacy and try to develop, try to enrich, try to empower. That is what our logo says. Achariya world-class education. It is not literacy. World-class education. This is our logo. Under that, you can see the words empowering minds and enriching lives. What
beautifully is coined by our mentor, chief mentor. So he is educated person. He is not only literate, he is literate as well as educated. For the life, I want to tell you, literacy is not required for the life. Even illiterate people can succeed a very successful life. There are so many examples, our ancestors. You can take Perundalavar Kamarajar. He is illiterate, அவர் எதுவும் படிக்கல, but he is educated person. So educated means it is not getting the degrees, no. Literacy, literate person means you are getting the degrees, B.Tech degree, M.Tech degree, PhD degree, or 10th, 12th, 8th, any certificate. That is called literate. That is not going to help you in the life. How you are going to apply your minds, literate minds, literacy minds to your life, how you are going to connect. So that is going to help you in the life. That is what our Achariya group of world-class education is making it in the reality. So at this juncture, I want to thank, tens of thanks to our chief mentor for making all our institutions in this education field. There are very, very few education institutions, those who are involved in this education, not only literacy. Unfortunately, mostly all the colleges and schools, they are only seeing about the literacy. And there is one saying, education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. It is not just a dumping of knowledge or the things required. It is not just dumping. It is the application where we want to focus. It is said by William Butler Yeats. The main objective of teaching is not to give explanations, but to knock at the door of the mind, said by Rabindranath Tagore. So there, the difference actually stands. Even our former president, Abdul Kalam, said, the best teacher is your last mistake. Your best teacher is your last mistake. So it is really connected. So the teaching process is really connected to the minds, to the souls. So I am very much astonished how the vision of our Achariya group of institutions made very, very 100% connected to these statements which is given by ancestors of our culture, rich culture of the world. I thank you, sir. Please, I really bow with our Chief Mentor Ji, having connected with this in-depth, is having very, very rich value, very in-depth meaning for this education connection. So with this, I wish all teachers, International Teachers Day, happy International Teachers Day to all teachers of this gathering. And I request all the teachers, especially the primary teachers, to have this in mind, the difference, the literacy and the education. Please keep this in mind, and when you are teaching in the class, please imbibe this attitude and character with the pupils, students, so that our society, I mean Acharya society, will be the first one to enrich, to empower, to lead the world. Thank you. A very happy morning to all the dignitaries, the principals, HOCs, and my beloved staff. It's my immense pleasure in greeting here a very happy International Teachers Day for everyone. And I'm so glad to carry the Teachers Day note. Nothing so hard and heavy
to carry from my message. Just make your heart empty and be ready to fill with all the emotions which you are going to collect it right from today's celebration. I have a dream. One day, this nation will rise up and live up to its creed, said by Martin Luther. Here's a man who always stands next to the success, along with the success, and with an optimistic thought. Very, very, very important, with an optimistic thought, wishing to land the Acharya in abroad. And that is the reason why few years back, already we have started to celebrate the International Teachers' Day. Thank you, Ji, for making us also to feel proud along with your mission and vision. And very true. One day, all the students will be waiting to enter into the great institution, Achariya. And that day is no longer. All these hands together are here to make your vision and mission to come true. We take this note, and on behalf of them, we assure that we will make your dream come true. What we have done for others, what we have done for others will always remain forever. What we have done for ourselves will die when we die. This is a very special occasion for all the teachers. And the teachers are the real light to the student society. They sacrifice their life for the life of the students. The Teachers' Day is celebrated on a very tribute. It is a tribute given for each and every soul for the contribution what they give to the society by imparting the knowledge, enlightening and sharpening the career of the students. Teacher can build and set a student just with the care, compassion, love and with the knowledge. Teachers are the only one soul who celebrates the success of the life of the students. And well-known saying from Dr. APJ Abdul Kalam, a real education is one which makes a person to think what I can do. This was told by our beloved G, which we are inculcating in our each and every soul. I would like to prove the saving with a Zen story. Two persons were discussing about the flag, the flagging of the flag. The first one person was talking about the flag is a reason for its flagging. And the second one told, no, it is not the flag, but it is the wind which makes it to flag. And by day, a Zen master who was just listening to this conversation, and he just interrupted on the way, and he just put a word that it is not the flag nor the wind, it is only the mind which goes here. And that is the role of a teacher, where we all play with the minds of the student. And learning gives creativity, and the creativity is leading to thinking. The thinking is providing the knowledge, and the knowledge makes you all feel great. And a good teacher plays a role of an educator, a philosopher, inspirational guru, a guide and a friend. All these are known to us already. Teachers gently nudge the slow learners
also to climb up the steep as well as to move along with the learning curves and encourage them with our brilliant minds. The test of a good teacher is not asking number of questions to a student, but it is to ask or it is to make how many questions he inspires to ask, so that each and everyone should encourage from our kids. Be proud to be in one among this powerful community and take the pride of the line to be in Achariya community. And once there was a very good question for the 10 popular person in this world. What is the reason of your success? So among the 10, 8 of them, without even thinking, just said, the reason of my success can be none other than my teacher. We have a very good saying that Socrates students is Plato, and Plato student goes with Aristotle, and Aristotle goes with Alexander, who conquered. We know the history of Alexander. And when the same question was asked with Alexander, undoubtedly he told, I came to this world only because of my parents, but the world came to my hand because of my teachers who none other than Aristotle. Yes, teachers are very powerful weapon. We can change anything in this world. More than that, we are one among the international teacher. Not one among the one and only international teacher. Yes, education is a mortal source. The rest is mortal. We are giving the mortal and we also give. We go with the mortal learnings through the moral life to the students. Our beloved MDG have given the everlasting place to inculcate ourselves, to give this immortal educations to the students through the Achariya institution. Teachers, we should update ourselves or we will be outdated. And that is the reason why every year MDG comes with a new innovative ideas. So once again, I would like to repeat, teachers, we should update ourselves or we will be outdated. A superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions, said by Confucius. Our beloved MGC said no and sticks to this action, which means he never says no and he always sticks to this action and a true person for the above said proverb. Achariya is the one and only school where we are molding our students for the future, not with the bookish knowledge as quoted by Dr. Ganapatiji. So it is very true that we don't go with any bookish knowledge. Knowing the future, we know the value of the society. The value of the society is nothing but the value of Achariya. So once when we know the value of Achariya, we are sure that our kids are ready to survive in this society. Each and every one are wondering what is the secret of success? Secret of success. The secret of success is nothing but the golden meditation, which already he have inculcated with us as well as with our students, and he made our job so easier. So 50% of our job is already over. We have, you have, and everyone have to be a change maker where we can influence, be an influencer in the life of the student
not for this one academic year, but till the end of his or her life. So that will be the role which each and every soul needs to carry along with our profession. Be an optimistic, put confidence in him, throw the knowledge, and all these things is apart. And let me sign it out. Before that, I would like to borrow the quotes from John Hattie's words. Teacher should build a classroom, climate where errors are welcome, so that we are making them to learn. As well as we encourage the students to ask more number of questions, and the questions way is going to make the students to reach the next level. And also that we have to be tuned with making them to be an effective learner. And now G has also introduced to make the students to be an effective leader, where we have started with the leader in me. By this signing out, once again let me all wish you a very happy International Teachers Day. Thank you. ஆச்சாரியால ஒரு டீச்சர் வேலை செய்கிறாங்கனாக்கா ஒரு டீச்சர் லெவலில் இருந்துட்டு அவங்களால எப்பயும் போல் நார்மலாக ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படி திருப்பி போயிடலாம்னா முடியவே முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் பியூர்லி ஃப்ரம் த ஹார்ட், ட்ரூலி ஃப்ரம் த ஹார்ட். இந்த ஹார்ட் கனெக்டோட டீச்சராக இருக்கிறதுல இருக்க சந்தோஷம், ஹார்ட் கனெக்டோட இந்த வேலையை செய்யறதுல இருக்கிற திருப்தி, இந்த ஹார்ட் கனெக்டோட ஒரு ஜீவன் அவங்களோட லைஃப்ல நம்ம பண்ணுற இன்ஃப்ளூயன்ஸ், இம்பேக்ட், அதோட லாங் டேர்ம் லாங்கிவிட்டி நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்க்கறது உண்டு. ஏதோ ஒரு புண்ணியம் பண்ணுறதுனால தான் இந்த டீச்சர் வேலைக்கு வர முடியும். எங்கேயோ ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கோம், நமக்கு இந்த டீச்சர் வேலை கிடைச்சிருக்குது. இப்போ இந்த டீச்சர் வேலை கிடைச்சதுக்கப்புறம் பண்ணுற நல்ல காரியம் இருக்குல்ல, அது ஒன்றும் பெரிய லெவலில் நம்மளை கொண்டு போய் அடுத்த லெவலில் நமக்கு அது அதோட பலனை காட்டும். என்ஜாய் பண்ணுங்க. இங்கே ரெகக்னிஷன் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, ரெகக்னிஷன் வாங்காதவங்களுக்கு நான் தரேன் என்னோட ரெஸ்பெக்ட். சல்யூட் யூ, சல்யூட் யூ, சல்யூட் யூ, சல்யூட் யூ. ஏன்னா ஏதோ ஒரு நாள் திடீர்னு எக்ஸ்ட்ராவா ஏதோ யாரும் செய்ய முடியாத சூழ்நிலை ஏதோ ஒரு விஷயம் எடுத்து செய்யற சந்தர்ப்பம் கிடைச்சி அதுலேருந்து சில பேர் எக்ஸ்பர்ட்டாக வந்துடுவாங்க. அந்த ஒரு நாள் சில பேர் வராமலே இருக்கும். அந்த ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப அவங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சராகவே 10 வருஷமா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சராக ஒரு 8 வருஷமா இருந்திருக்கலாம். பட் அவங்க எந்த வேலையுமே செய்யல. 12th ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர்ஸ் தான் சாதிச்சாங்க, 10th ஸ்டாண்டர்ட் சாதிச்சா டீச்சர்ஸை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னு கிடையாது. வின்னிங் லேப் ஓடுறதுக்கு கிளாப் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த வின்னிங் லேப்ல வின்னராக ஓடுறதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ லேப் முன்னாடி ஓடி கொடுத்தாங்க தெரியுமா? அவங்க இல்லாமல் வின்னிங் லேப் ஓட முடியாது. அந்த வின்னிங் லேப் ஓடுறதுக்கு வின்னராக இன்னைக்கு 10th 12th காலேஜ் லெவலில் எல்லாரும் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த பேஸ் மட்டும் போட்டால் அனைத்து டீச்சர்ஸ் அவங்களுக்கும் பெரிய பெரிய சல்யூட். ஏன்னா அவங்களால பெருசாக நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். அவங்க அந்த அஸ்திவாரத்தை போட்டு கொடுக்கலாம், மேலே இருக்கவங்க கொடி கட்ட முடியாது. இந்த கொடி கட்டி நம்ம நிற்கிறோம்னாக்கா அந்த அஸ்திவாரமே ப்ரீமாண்ட் பிரைமரியில் இருக்க அந்த டீச்சர்ஸ் பண்ணுறதா. ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற அந்த பேஸில் தான் பசங்க நிற்கிறாங்க, லைஃப் லாங் நிற்கிறாங்க. சார் சொன்னார்ல, லிட்ரஸி ப்ரோக்ராம் அண்ட் எஜுகேஷன். இது வந்து எனக்கு இப்போ புள்ள பிறந்தா நான் ஃபாதர் ஆகிடுவேன், என் பிள்ளைக்கு புள்ள பிறந்தா நான் கிராண்ட் ஃபாதர் ஆகிடுவேன், அவனுக்கு புள்ள பிறந்தா நான் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் ஆகிடுவேன். ஓகேவா? நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு டீச்சர் ஆனாக்கா நம்ம புள்ள ஒரு மாஸ்டர் அப்படின்னா மாஸ்டர்லேருந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிடலாம். இப்போ நான் காயத்ரிலேருந்து பேசும்போது தான் பார்க்குறேன், நம்ம கிரேட் கிராண்ட் மாஸ்டர் நம்ம காயத்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஆகுது, டீச்சர் ஆகுது, பிரின்சிபல் ஆகிடும்போது புள்ள அப்போ நம்ம வந்து கிரேட் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து நின்று பார்த்து ரசிச்சுட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு டேக் கேர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெவலில் போயிடணும். இதுக்கப்புறம் பேசுகிறேன், நீங்களே பேசுங்கப்பா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம். ஸோ டெஃபினெட்லி ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த டீச்சர்ஸ் டே கொண்டாடும் போது சில நினைவுகள், சில பதிவுகள் எனக்கு இருக்கும். முக்கியமான ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்லணும். நான் 1999 காலேஜ் முடிச்சுட்டு பாண்டிச்சேரி வந்தேன். 2000 ஆச்சாரியா ஆரம்பித்தோம். ஸோ 2000 செப்டம்பர் 5 டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணோம். இந்த வெரி ஸ்மால் வே. 2001 தான் பெருசாக லெவலில் டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணோம். இந்த கீழே இங்கே ஹாலில் செலிப்ரேட் பண்ணோம். அன்னிலேருந்து கவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் 19 வருஷம் 18 வருஷமாக நம்ம டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஓகேவா? நமக்கு ஆச்சாரியா குடும்பத்துக்கு வயசு 19. சொல்ல போனால் நம்ம டீனேஜ் முடிய போகுது. ஓகேவா? இனி குழந்தைத்தனமாக இருக்க முடியாது. இப்போ வந்து மெச்சூரிட்டியோட ஒரு அடல்ட்
அந்த கேரக்டரோட பிஹேவ் பண்ணி ஆகணும். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொசைட்டிலேருந்து எதிர்பார்க்குறாங்க, பேரண்ட்ஸ்லேருந்து எதிர்பார்க்குறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எதிர்பார்க்குறாங்க. டெஃபினட்டாக நம்ம ஒரு அப்டேட்டட் ட்ரெண்டிங் ஸ்கூலாகவும் காலேஜாகவும் தான் நம்ம இருக்கணும். ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க டீச்சராக தான் நம்ம இருக்கணும். சார் நிறைய விஷயம் நல்ல விஷயம் சொன்னாங்க, இந்த எஜுகேஷன் ஃபார் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை ஃபிலாசபி நம்ம டீப் டைவ் பண்ணி ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் யாரும் கேட்காமலே நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யாரும் நம்மளை கேட்காத நிறைய விஷயங்கள் சத்தியமாக ஆச்சரியம் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். யாரும் கேட்கவே இல்லை. அந்த என்ரிச்மெண்ட்டுக்குன்னு நம்ம செய்கிற பெரிய லிஸ்ட்டு வேறு யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் செய்யறதுக்கான சாத்தியக்கூறு நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் தான். தேங்க்யூ, லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ ஸோ மச். அந்த எம்பவரிங் த மைண்ட் எல்லாருமே செஞ்சுடுறாங்க. அந்த என்ரிச்சிங் லைஃப் இருக்கு தெரியுமா, அது ஆச்சாரியம் நம்ம ரசிச்சு என்ஜாய் பண்ணி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதுதான் அர்த்தமுள்ளதாகும். என்ரிச்சிங் த மைண்டு அது எங்க இருந்தாலும் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கோம். அந்த என்ரிச்சிங் த லைஃப் அது ஹார்ட் ஓரியன்ட். ஸோ ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் மனுஷர்களை அடுத்த லெவல் மனிதர்களாக வரும்போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அந்த அடுத்த லெவல் மனிதர்கள் எந்த மாதிரி மனிதர்களாக இருப்பாங்க நிறைய மாஸ்டர்ஸை என்விஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் நான் ஆச்சாரியா ஃபேமிலியில் நான் பார்த்து அந்த டிசைனில் யாருக்கும் தெரியாமல் நான் பண்ண ஒரு விஷயம் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் இருந்தவங்க எல்லாரையும் கொஞ்சமாக ஹோமோ கன்காரியோவாக மாற்றிருக்கிறேன். உங்களை நிறையா பேருக்கு ஹார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன். யாரெல்லாம் மைண்டை மட்டுமே யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். யாரெல்லாம் ஹார்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஹார்ட் ஓப்பன் ஆகும்போது, மற்றவங்களோட ஹார்ட்டோட கனெக்ட் ஆகும்போது அவங்களோட கன்கார்டியா அந்த வேவ்லென்த்ல அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆப்ரேட் பண்ணுற ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரீட் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ். உள்ள ஹார்ட்டோட ஃபெலோ ஹியூமன் பீயிங்ஸோட லவ்விங்காக கனெக்ட் ஆகிற அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரீட் டீச்சர்ஸ் ஆர் வெரி ரேர். அது மாதிரி 1-2 ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு சில நூற்றுக்கணக்கில் சைலண்டாக எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. அந்த கான்ஷியஸ் ஷிஃப்ட், கான்ஷியஸ் எவல்யூஷன், the quantum jump is happening. Miracles do happen, magic do happen in everybody's life. And the transformation, நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறத சேஞ்ச், எவால்வ், டிரான்சென்ட். நிறைய பேர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் டிரான்சென்ட் ஆகிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜேர்னியில் நானும் உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நாட் ஓன்லி டீச்சிங் இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பட் we are teaching life. We are teaching humanity. We are teaching divinity. We are teaching something which is super speciality. So let's feel good and happy that we are Acharyans doing God's job, enjoying what we are doing, and most importantly, this life we are gifted to do this. நம்ம என்ன பண்றதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லை. ஒரு மாம்பழம் வந்தால் அது மாமரம், ஒரு ஆப்பிள் வந்தால் அது ஆப்பிள் மரம். அது மாதிரி நம்மகிட்ட என்ன வருது, நம்ம ஃப்ரூட் என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு பேர். நம்ம கொடுக்குறது எல்லாமே டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். அந்த ஃப்ரூட்டிஃபிகேஷன் உடனே பார்க்க முடியாது. ஒரு குழந்தைங்க யார் எப்படி பெருசாக வருவாங்கன்னு தெரியவே தெரியாது. டெஃபினட்டாக என்றைக்குனா ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு டிவிலையோ ஒரு பேப்பர்லையோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம், எனக்கு ஸோ டீச்சர் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு கதை சொன்னாங்க, அந்த கதையிலேருந்து நான் மாறிட்டேன், புரிஞ்சு போச்சு. அன்னைக்கு உங்கள் லைஃபோட அர்த்தம் தெரியும். ஏன்னா வேறு எந்த வேலை செஞ்சாலும் கர்மத்துக்கு தான் வேலை செய்ய முடியும். இந்த ஒரு வேலையில் மட்டும்தான் கர்ம, தர்ம, அர்த்த, மோக்ஷா எல்லாத்தையும் சேர்த்து வேலை செய்ய முடியும். ஓகேவா? யூ வில் பி ஹேவிங் எ ஃபேண்டாஸ்டிக் கிராண்டியூர் லைஃப். டாக்டர் பெரிய ஆளான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. வக்கீல் பெரிய ஆளும் தெரிஞ்சே கிடையாது. அவன்லாம் புச்சாடாக இருக்கலாம், அறிவாளியாக இருக்கலாம். ஒரு ஆங்கிளில் அவன் ஓகே, பட் எல்லா டைமென்ஷனும் 360 degrees. ஓகேவா? டாப், பாட்டம், லெஃப்ட், ரைட், சென்டர், எல்லா டைரக்ஷன்லையும் ஒருத்தங்க ஹீரோயின் அப்படின்னாக்கா அந்த டீச்சர்ஸ் தான். இன்னைக்கு நீங்கள் தான் ஹீரோயின். செலிப்ரேட் பண்ணி என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப். ஃபுல் மஜா, ஃபுல் மஸ்தி, ஃபுல் ஜோஷ். ஓகேவா? லவ் யூ ஸோ மச்.
world-class education.